Так, ну что, продолжение любимой франшизы. Любимые франшизы. Так, все работает. А тут ничего не будет работать? Так, на чем мы закончили? О, у мальчика болит голова, я вспомнила. I could take a look at your sign, come up with something. You're like a genie from a magic lamp. Да, это я. Это мы. Что, мы это показывали ему? Мы это ему показывали в тот раз, по-моему. The stall was a myriad of retro kitsch. Bottle stoppers, keychains, musical cards. Привет, Вава. Ты досмотрела в тот раз, да? В общем, у парня болит голова, и мы что-то должны с этим сделать. Слышно? И меня, и игру слышно? Так. Вывеска. I took a good look at the sign. The wiring was exposed and the cover broken. No wonder it was flashing. Что он делает? А, мы можем представлять. А зачем мы это Зачем мы это представляем? The neon sign buzzed and blinked horribly. То есть от того, что мы поменяем буковки местами, у него перестанет болеть голова? Сценаристы так решили? Со звуком все окей, отлично. The stall was a myriad of bottle stoppers, keychains, musical cards. Ну, то есть отдельно он ничего не берет отсюда. The neon sign. Это мне как тупая подсказка. Может быть, переставить буквы? Нажмите на нее. Это я уже делала. Поставить в другой паз. Перенесите на новое место. А зачем? Как она перестанет от этого мерцать? Да и мы поняли, что их можно перемещать. I'd have to think of something else. Это я помню. Аладдин.
Остальными буквами что? Остальными что делать? Или я неправильно помню? Ничего больше не нажимается? Ничего не нажимается. А, I pulled the нажимается. wire off. Well, Так. that was one way to stop the letters flashing. Now only half the sign was illuminated. Почему может не переоткрыть? А, то есть мы это должны справа были сделать, а не слева. Первый раз о таком слышу. Ну да, оказывается, надо было провод вынуть, чтобы перестало мерцать. Ну серьезно, все это представлять опять? Ну, наверное, нужно такое, да. Aha. That seemed like a good name. Hey, Bassam, how about this? I know it's not your name, but Aladdin. Very cool. Aladdin, That's a very terrific cool. name for my store. Hits every one of my USPs. glad you like it. You're a genius, George. Let me know if I can do anything for you. Зачем мы это делали вообще? А, он не хотел разговаривать. Потому что у него болела голова. Aha, Mr. Stobart. What can I do for you? А что мы хотели у него спросить? Мне он уже не... What do you think? I'm over the moon, George. Thanks to you, I can now sell my retro cavalcade of musical cards, brushes, А у тебя souvenirs. столько покупателей, как я And you know what they посмотрю. say? Happy sellers make happy shoppers. Да-да, мешала просто это неоновая вывеска, вот и все. So what are you Продажи selling? сразу возросли, да? Ah, I'm glad you asked. I sell Что у тебя есть? Like, English biscuits, Turkish delight, О, French Рахат cassettes, Лукум! Brazilian Betamax Плюс в videos. чат, кому нравится Рахат Лукум. I decided to keep... If Bassam knew how Украл. flimsy the sign was, he wouldn't be happy. Просто украл провод и никому об этом не сказал. Ладно, идем сюда. А здесь есть кто-то или нет? Vera's security. I was going to get some answers there. I hoped. Да я не справилась, я помню Аладдина. Ой, что это? Там кто-то есть? Help! What's wrong? There's a monster What? Where? Это дохлая мышь? В тумбочке, on что the ли? floor. Get rid of it. Oh, the cockroach. Yes, the cockroach. Help! Наступи на него, если... Come here, little fella. Этим знакомиться будешь? О, такой хорошенький, да? Зачем его убивать? I was never going to catch it with my bare hands. Почему? I was Почему? never going to catch it with my bare... Почему? I think cockroaches are kind of cute. А, я же говорю, But милаха, ну. only kind of. Это именно что kinda. There were crumbs on the floor. No wonder the cockroach...
Нельзя его There were приманить на crumbs on the крошки? floor. Не сбывшись надежды. Дохлая мышь, реально? Что такое? Почему не, почему они не смотрят? Ну лежит дохлая мышь, так руками разводит. Even the plant looked depressed. Ну да. А как можно быть не депресс, живя на этом свете? Теперь я как этот официант с прошлого стрима. The place looked very much like Philosophical. temporary accommodation. Почему? The place looked very much like temporary. Что у меня есть? Может, ей показать это? Спокойная женщина. Cockroach! Я, кстати, сегодня без маски. Что-то я уже не успела надеть. Она не Hello, хочет I'm общаться. Cockroach! I see the little beggar. The Vera phone. All expenses had been spared. Продавец нам ничего не предложит. Какую-нибудь Машеньку. Средство против тараканов. Romanovs. A Russian brand cigarette. The pack was empty. As a child, I'd always been told not to play with matches. But the ashtray was full of cigarette butts. The filters were gold-colored. Very exotic. Осуждаю курение, тем более с позолотой. Вот. A crumpled cigarette. Но это не хочет брать. О, надо пепельницей шандарахнуть по таракану. А он серьезно вознамерился сохранить таракану жизнь, да? Я тоже люблю животных, но не всех. Не всех. Кто любит тараканов? Плюс в чат. I tipped out the matches. Зачем ты их вынул? Я что-то сделала, не поняла, A что... small piece. О, побрызгай на него, побрызгай. Пусть он I сдохнет, went to как take a closer дихлофос. look. А что у него прыгают с печи? Что за магия? That would have violated the Chemical Weapons Convention. Ну да, но люди-то на себя брызгают, но людей не жалко. А чтобы он заполз на That бумажечку. wouldn't have worked. Почему? Он заползет на бумажечку, ты его возьмешь и выбросишь. That was never gonna happen. Ты какой-то странный, я вообще не понимаю. А, в коробок I засунул. couldn't catch it just by swiping at it. I'd need to. Так у тебя щипцы были. А я пробовала уже щипцами, да? That wouldn't work. Чё, они говорят, ты ничего не хочешь делать? I only had a Обратно few matches, using. Ну, он опустошил же для чего-то. Он опустошил для чего-то коробок. Значит, он хочет его занести в коробок. Я не понимаю. Что не хочешь? I couldn't catch it just by swiping at it. I'd need to entice it closer. Так ну бумажечку. Положи куда-нибудь. А, ну сюда не захотел класть. Nope, I needed to. Может, нужна другая That бумажечка? wouldn't make any sense. Да почему? It makes perfect sense, I guess. Да бумажечку забегает тараканчик. В чем проблема? Ну, удуши его проводом. Ой. Что такое? That would be pointless. Как поймать таракана?
Ой, вот они квесты. А, у нас шкафчик есть. Вот, ну ступи There was задом. a huge cockroach in the way. Преградил путь таракан. Ты серьезно? Ты не можешь открыть шкафчик, пусть тебе таракан преграждает путь. Ты серьезно? Что я там говорю? There was a huge Хьюч. Чего он говорил на хьюч и говорил, что это таракан хьюч для него? Пошли ее просить у этого что-нибудь. У меня такая проблема. Мне надо поймать таракана. Ты поможешь мне? Aha, Mr. Stobart. What can I do for you? Серьезно? Do you happen to know a good way to catch a cockroach? Да, To be убить honest, его, George, отступив. I'm better at questions on balancing budgets within a liberal economic framework. Да по тебе заметно, But as что a ты layman, этим занимаешься. perhaps I could suggest you Точку trap it? безубыточности And please, высчитал, конечно whatever же, you стоит do, без don't одного squish покупателя. it. Why's that? The entire family will catch the scent and arrive for the funeral. Ooh, we don't want that. You need to find a container of some sort. Да у нас Then I есть think коробочка. add this. Что мне дал? Rich tea. What's that, a cookie? The perfect cockroach biscuit. Да, почему? Dry, Так там dull, есть крошки unsatisfying, уже, and там yet уже есть. Что за curiously бред? Moorish. I'll give it a try. Там же есть крошки. Можно было Glad to сделать, help. как я хотела, на бумажечку крошки те насыпать. И он бы забежал на эту же бумажечку. На бумажечке, но он бы быстро сбежал с бумажечки. Но с бумажечки в коробок. Ну, покажи ему, скажи, у меня есть коробочка. I've got an empty matchbox. Поздравляю. Very useful, I'm sure. Ой, все, пошли. Пошли. Да иди ты уже сюда, господи. И пока лупу не нажмешь, он не подойдет, да? Что-то я к нему уже привыкла, мне его тоже жалко уже убивать. Надеюсь, он не убьет его? На, покушай. I was sure a bit of food would entice the little fella closer, but he just wouldn't eat from my hands. Так тебе не говорят, ешь с руки. На крошки навести надо было. Никто тебе Just не putting говорит, the biscuit корми. down amongst the crumbs wasn't going to cut it. I Какую пыль, needed a это proper крошки. trap. Ты издеваешься надо мной или что? На листочек. Да, давай. А, подсвечиваются вещи, которые я могу с этим использовать, что ли? На листочек нельзя? Сразу в I'd made a коробок. great home for a little critter. Ну, I needed to set the trap down somewhere and wait for my friend to make his да move. поставь ты куда ты, I я что, set down должна my именно clever trap. точку найти. Именно точку на полу, куда забежит... А где? А, сори. Он все сделал. Я зря возмущалась, он все сделал. Забежал. Ну, убери. Ты без меня взять не можешь, да? Я тоже не могу взять, у меня нет кнопки. Gotcha. И что теперь? Куда ты его денешь? You are a gentleman and no mistake. I hate cockroaches. Always ready to help a damsel in distress. Что с I Джорджем? bet you Это are. таракаша. Can I help you? Yes, please. Do you know if there's anyone in the office I can talk business with? Yes, Спасибо, me, дорогая. chérie. I'm Annette, the manager. Я в новом Oh, платье, gosh, кстати. I'm sorry. I Может, didn't поэтому mean... я прекрасно выгляжу. The Не gloves. я, это всё I платье. just thought... Ah, easy mistake to make. If you haven't been reconstructed, that is. Oh, but I have been reconstructed. A number of times. From the ground up. О чем ты говоришь? Будем убнить не по делу. Так, прибавить надо. Ну, выпускай. Куда? Куда его? I decided to stay till... Он так и будет
будет ходить с коробком? Серьезно? Он не будет выпускать таракана? Что это такое? The aircon went nicely with the Art Deco detailing. Он же не может это серьезно. То он с куском пиццы в кармане ходит. А то он ходит с тараканом. Подари ему. Yes. Нет. There's been a theft at Le Lizard Bleu. A painting's been stolen. Shame. Still, I'm sure you'll get over it. I believe your company set up the security. Oh, no, we didn't. Нет, не мы. Oh, yes, you did. А кто? Didn't. Did. I've got all day. But I didn't. It Это says here that плохой, Vera was да. hired to do the security at the gallery. Didn't do a very good job, did you? Where did you get that? At the gallery? That job was signed off. You can't say we were to blame. I was getting a bad feeling. The place looked like a front, and the only person there wasn't helping. Maybe the office itself could give me more information. Are you done? Only I want to listen to this next race. Давайте напугаем I ее caught the таракашкой. cockroach. Look, isn't he a sweetie? Ah! Keep it away from me! А тогда рассказывай все, что мы хотим знать. Шантаж с тараканом. Что все? Ты все спросил, что хотел? Почему нет никаких вопросов? Дай щипчики, да? Do these clippers look familiar? Нет. Yes, I mean... Yes. Она Do you recognize созналась, it? это ее. Yes. That would take the hair off your legs. В смысле? I had a boss who wore that. Know what I mean? Босс? No thanks. I've got some matches. Не, ну нужно сначала Yes, I saw бензин you pick найти, them up. да? Keep them. I can't afford to smoke anymore. Если просто показать спички, то это не страшно. А если сначала канистру бензина продемонстрировать, а потом достать спички, да? I've got a cookie. Those... Thanks. Ну вот и чё он хотел с ней пообщаться? The Vera phone. All expenses had been spared. А, он в шкафчик хотел влезть, точно. Я забыла. Look, do you mind not touching the office equipment? Annette's peripheral vision was, quite simply, astounding. Надо, чтобы она куда-то ушла, что ли? О, можно в дверь зайти, но она не пустит. Please stay on the other side of the counter. It was like she had some kind of psychic power. She could just feel what I was trying to do. Да ты особо и не прятался. Не надо быть экстрасенсом. А пусть мальчик ее позовет. Aha, Mr. Stobart. Он точно What can I do заболел. for you? Да, дай That ему cookie did the таракана. trick. Right customer, right product. It's a winning combination. Do you know anything about Vera's security over there? Not really. I haven't been here long, but neither have they by the looks of it. Why do you say that? Почему ты так думаешь? Rush setup, new sign, low investment, and no customers except for you. Так то же самое про твой прилавок можно сказать. Ни одному клиенту, кроме меня. Но я даже ничего и не I покупаю. really like your new sign. It's magnificent. I owe you one. Yeah, give me. So, what else are you selling? Stop by now and then. You'll be surprised. No kidding? А, ты же говорил. I didn't think there was much point. Ты во всем, что ты делаешь, нет матчпоинт.
Ну что, I caught the cockroach. Look. Он уже говорил. Excellent work. Just don't let it loose near my stall. In a few weeks, this place is going to be buzzing with people, I hope. Да, Not верю, vermin. верю. I think I'll keep him. I'll name him Trevor. А, Interesting серьезно? name. Old school. Comforting. Harmless. Понятно. Короче, он будет держать теперь таракашку, как котенка дома. Что это такое? The aircon went nicely with the Art Deco detailing. А, мы, по-моему, должны что-то повредить, чтобы она вышла. Или нет? Значит, он где-то здесь будет, я помню, ползать, ходить, передвигаться, как-то держась руками. И бандиты, что ли, придут? Или это потом будет? The aircon went nicely with the Art Deco detail. Vera security. I was going to get some... Ну, зря ты надеялась. The place looked like it had been out of business for a while. Ну, так и да. Там можно дверь снести между этими. Она же, у нее же тут комната сюда выходит. А тут магазин. Вот так мы туда и The попадем. Она place же нас looked like не it had been out of пускает. business for a while. О, у нас отмычка есть. Ну, не совсем, но... That wouldn't work. Ну, я хочу проникнуть в неработающий магазин. Почему нельзя это сделать? Начинаем дальше. Да? Может, нам наша девушка подскажет? О, можно позвонить и выманить ее. Своеобразное домашнее животное. Да. George Stobart here. Ну что, а некоторые говорят, крокодилов заводят. Крокодилы симпатичные, конечно, но если крокодил живет в ванной, где мыться тогда? Я пропустила, что сказали там автоответчик был? Я слишком много разговариваю. George Stobart here. Зачем ты представляешься собой? Нет, он просто гений. Стоит возле окна, называется своим именем. Ты издеваешься? Ну? Сейчас выйдет из двери. George Скажет, я всё Stobart ещё here. вас вижу. Да как она видит? У тебя окна здесь заканчиваются. Это уже какой-то неработающий магазин. Ну иди звони с улицы. I decided to stay till I'd squeezed Ой, what I не could. хочет уходить. Откуда я должна звонить? Может, этого попросить позвонить? Пусть он выйдет. Aha, Mr. Stobart. What can I do for you? Я вспоминаю, почему квесты бывают занудливые. Нет варианта выйди позвони тетке. Где вариант выйди позвони тетке? Smell this. На тебя дикого. Oof. Ты не всю жизнь пользовалась. Do you have any use for nail? Nail clippers? The pocket knives lit. Yeah, I like. Ты что-то не о том. I didn't think. I decided to keep the wire. If Bassam knew how flimsy the sign. Так это I caught the. Excellent. поговорим уже. In a few weeks. I think. In. Господи, Боже, зачем мне опять дают это сказать? I've got some matches.
Always good to have. Thank you for the... You're very... Это нужно So, самому what else are you selling? Anything retro, George. The past's the... He who controls the past... Так ты нам не поможешь. Пусть Нико позвонит ей, правильно? Не знаю. Hey, Nico. I've arrived at Vera's security. It's a pretty seedy outfit. Great. Anything else? Not right now. Well, call back if you find anything. Ну, конечно, он не может попросить, чтобы она позвонила. Где он может встать, чтобы она не видела его? Это если одна какая-то там точка, просто один пиксель. Надо в него попасть и позвонить. Или нет все-таки? Он прям возле двери стоит. Hello, Vera Security. George Stobart here. I can see you through the window, monsieur. Why don't you come in and stop wasting my time? Это мы бы зашли, но ты нам не дашь в шкафчике пошмонаться. Yes. Что за лошадь? Innit, could I just have a quick look in your back office? What are you... What? Да, No, она- no. она I, просто- она просто I mean, просит. can I look in there? Oh, I see. No, you can't. It's private. Вот на что ты рассчитывал? Are you betting on a horse? No, I just like hearing the sound of hooves. Oh, well, that's unusual. Don't be an idiot. I got 50 euros on Lucky Break. Ah, даже well, вообще I ничего hope you win. слышу. So do I, Sherry. So do I. Он будет звонить и скажет ей, что он из букмекерской конторы или с ипподрома, откуда звонят с такими новостями. Хотя, по идее, она все равно услышит, кто победил. Что ты никак не обманешь. No Давай ее thanks. ткнем оголенными проводами. Только они же никуда не подключены, ну, я блондинка. Если предлагали. Напугай I ее caught the тараканом cockroach. еще раз. Look, isn't he a sweetie? Ah! Keep it away from me! Yeah, you've shown me already. Да, я не могу понять, как его винить. Thanks. Но у нас появились кони. Может сохраниться? Как быть? Ну, начинаем доказывающую ее причастность. Искать в книге клиентов. А где мы ее видели, книгу? А, теперь появляется список клиентов, которого не было. Вот я помню, что тигры именно так построены. Hands off, Пока mister. подсказку не... Пока Can I just have a подсказку не look? прочитаешь, реальность Certainly not. подстраивается That под book is меня. very private. Так она все равно не даст почитать. It was a little black book, and they are always interesting. И радио появилось, его уже не было. Или это я слепая? Do you mind? I'm listening to the race. Annette was watching me like a hawk. Annette had her radio on. Sounded like a horse race. Мне надо обесточить.
Ну вот почему нам щиток подсвечивается, и надо перегрызть. Он же не дотянется. That wasn't worth trying. А как отключить ей? Как и свет отключить? The aircon went nicely with the Art Deco detailing. Да, да, ардеко, он же модерн. Зачем ты говоришь постоянно про стиль модерн? The aircon. Я помню, что он будет лезть. Сейчас будет лезть или потом? Провод. Почему провод? Может, теперь парень что-то продаст нам? Попробуй снова духи. Какие духи на ком? На ней? Она сказала, что это запах ее начальника, что-то такое. Или что она знала этого человека, не помню. Aha, Mr. По-моему, Stobart. начальника. What can I do for you? Ну, все то же самое. Может, таракана туда запустить? Нет, ну это, конечно, странно. Приручить тараканчика, накормить его, дать ему имя, а потом пусть он сдохнет в электричестве. That was almost a great idea. Almost? Almost. Why? А чего ей не хватило до совершенства? А спичек нельзя тогда накидать? Вообще он так слишком That низко стоит. wasn't worth trying. Ему не надо подняться повыше. А кто это? Это наш начальник? Hello, Mr. Rickenbacker? Henri used a different security company from the one I recommended, Vera Security. I'm there now. It's a pretty low-grade outfit. Well, find out what you can. Я пытаюсь. Сюда. Я это все уже, значит, за мне будут подсказки давать те, которые мы знаем. Перенастроить радиостанцию. В смысле перенастроить? Она не дает к ней подойти. Я думала, надо... Хотя, а радио как работает? Оно же не от электричества работает. Да, насколько я помню. У меня было когда-то радио. Может, оно до сих пор работает? Я звонила 100 раз в агентство. Ты издеваешься? Что это за подсказки? Какие тупые твари придумали эту игру? Но почему в каждой игре наступает такой момент, когда ты говоришь, что ее придумали тупые твари? Так она же скажет, я вас и вижу в окно. И что? Hello, Vera Security? George Stobart here. I can see you through the window, monsieur. Why don't you come in and stop wasting my time? Вот они серьезно хотят мне сказать, что я должна находиться прям при ней, когда я буду ей же звонить? То есть я ей звоню, она тянется к телефону, и в этот момент я смогу что-то сделать с радио? Вы серьезно это? Нельзя просто попросить кого-то позвонить ей, отвлекать ее какими-то разговорами? Я бы так сделала. Hello, Vera Security. We make you secure.
Вообще отлично. Wrong number again, damn nuisance calls. Да-да, медленно. Please stay on the other side of the counter. Бабушка. А, или что надо было сделать? Без клиентов лезть? Надо было без клиентов лезть. А в шкафчик мы когда влезем? Я все хочу за дверь попасть. Это таинственное. Hello, Vera Security, we make you secure. Так а где книжка-то? Wrong number again, damn nuisance calls. I wanted to see what secrets the book might contain. There was a photo. Of course, I grabbed it. A very bad photo of Lane in a net. That guy sure got around. Yes, Recognize this? hey, that's my photo. That's you with Lane, I believe. So, what if it is? What is he to you? Oh, my Hector, that's what he is. Да, My и тут она little начинает прям Hector. признаваться во всем. Yeah. Из того, что I фотку thought you said показали. you had nothing to do with the gallery. Look, here's how it is. I've only been here a few weeks. I had nothing to do with that gallery job. I just delivered the paperwork. So, who's the manager before you? I don't know. She just one day didn't come in for work. I shouldn't be talking to you. The boss told me to keep my mouth shut. Да ещё подумаю, что знаю. The boss. Have you got his number or address? No, I've forgotten it. I mean, I never knew it. Annette, Зато a она serious помнит crime has запах been committed. одеколона. You're in a lot of trouble. I had nothing to do with it. Look, I need this job. I need the money. Anyway, it's only a silly old painting. No one got hurt. Ну, как корыстная. Все ради денег, да? А совесть есть у тебя? The gallery owner was shot. Вот именно. Badly? Бэдли. Yeah, he's pretty Тут dead. Дэв, как бы. Не просто Бэдли. This is a murder investigation. Now, who's your boss? I don't know. Honest, he faxes me if he wants anything. He. Who's he? I've never seen him, never Чего met him. отсталые? Людей мылом пользуются. У них какой-то факс. Don't make trouble for poor Annette. Какого года игра? Thanks. I was Ну, pretty sure смартфон Annette had же. told me all she was going to. She sounded scared. Time to put the thumb screws on Lane, and I knew just how. Ну, теперь в галерею. Time to confront Lane. The gallery was sealed off. The place looked empty. Lane wasn't exactly easy to miss, and it looked like he wasn't around. The door was locked and sealed off with police tape. I needed to find Lane, and I wasn't going to try and break in with a pair of nail А clippers. почему ты не Да. хочешь? Ты хотя бы попытайся это сделать. Ну нет, опять официант. Ты помнишь его? Записан. Ну я вот тоже думаю. Hi. Monsieur? Прикол в том, что эти игры это не какая-то, не знаю, там, сложная логическая цепочка, ты сидишь, думаешь, потом сопоставляешь, а вот просто угадаешь, что именно было в голове у сценариста. К сожалению.
Поэтому другие квесты мне не зашли, никому не заходили. Но вот I'm именно looking for Mr. эту Lane. франшизу. Has he been here? Всё-таки тут милые персонажи. Ah, yes, милые monsieur. He came by earlier. Told me he was off to console исторические Henri's тайны, widow. тамплиеры, там то. I hope she's out. Кого нет дома, я опять пропустила. Я слишком много разговариваю. Hi. Повторите, Monsieur. пожалуйста. Are you sure Lane's gone to visit Henri's widow? Yes, как вдове. that's what he... Все отлично. Может он Do you сейчас recognize the woman in this опознает, photo? что именно с этой теткой он был, когда... She was here the other night with Да, Lane. да. They sneaked away to the gallery together, Вот. without paying their bill. My suspicions of Lane were mounting, but I didn't really think he had it in him. Да способен, почему нет? Пошли. Так резко встают, когда нажму. Так, новая локация. So Lane was consoling the widow. А что он меня не спросил, What куда a big ехать? А может, я heart that домой guy had. хочу? Может, я поспать хочу? Did he have a grand scheme or just loose morals? Официант незабываемый, да? Hello? This is George Stobart. May I come up? I'm sorry, this is a very inconvenient time. Come back later. I know that's you, Mr. Lane. I need to talk to you. Mr. Lane, does the name Annette mean anything to you? I have no idea what you're talking about. Ты врешь. I need to talk to Madame Dubois. I'm sure it can wait. Mm-hmm. If you don't let me in, I'll tell the police about your interesting connection to the security company. All right then. Come up, but make it brief. Так. Dear Lord, George, you have the worst timing. Господи. Is this a сколько bad баб. time to accuse you of lying? What do you want? Как ты мерз. I've just come from Vera's security. So, What do you know about the Музыку owner of слушать. Vera's Серьезно, у security? меня муж только что умер. I've never had the pleasure. Tell me about Annette. Who? Ху. Да, да. From конечно. Vera Security. I don't know any Annette. Да. Что она тебя знает? На вот тебе. I'm Шахмат. surprised you let your conquests keep souvenirs. Where did you get that? Annette lent it to me. Quit waving it around, for God's sake. Чё, эти же вопросы Can you задать? tell me anything about the owner of Vera? Annette told me he's some angry-looking Russian chap. Ну, конечно, вы всегда русские пошли. Come on, Lane. Tell me about Annette. All right. I had a fling with her, okay? Now keep your voice down, please. And you two fixed the security for the robbery? No, nothing like that. Anyway, the Ничего, fling лучше was a вопрос не mistake. успел задать. She turned out to be rather needy. I believe you. You're not a criminal, just a lecherous old man. Less of the old, if you don't mind. As it happens, I make a lot of women happy. Especially when you leave them. Okay, Lane. Take off. You can't tell me what to do. You want me to show Bijou this picture? All right, I'm going. You haven't heard the last of me, Stobart. Promise? And give me that photo. Нет. Нет, не буду. Ты чё? Ты чё улики разбазариваешь? Он отдал? If Lane was telling the truth, that meant that Annette was lying. She said she'd never met the owner and was very keen to get rid of me. I wondered if she was hiding something interesting in that back office. Да я тебе говорю, надо Are было you еще going тогда to влезать. introduce yourself properly?
Сдай просто все. О, тут гроб, я только что заметил, что со мной не то. Или не просто такой большой. Pleased to make your acquaintance, madame. My name's George Stobart. Что происходит? Only vision. Гроб стоит с телом, музыка. Почему в судебную медицину его не отвезли на эту на экспертизу? Почему он у нее дома лежит? Почему не в морге? Почему не вскрывают? Я ничего не понимаю. Я ничего не понимаю. Ладно, когда-то раньше, давно, в деревнях, не знаю, гробы стояли родственников, там какие-то еще плакальщицы были, всю ночь там что-то плакали, читали какие-то молитвы, наверное, или что. Это что, современный мир, как у него в квартире? У него у самого, он сам в квартире видит трупа в гробу. Что происходит? И музыка играет. И они тут вдвоем. Что они тут делали вдвоем возле... Или даже на... Я даже не хочу в этом думать, это же странно. Hello, young man. Such a delight to have a new visitor. What can I do for you? Как они I'm from the втроем в гроб insurance влезли. company. I'm so sorry for your loss. Henri, my poor sauvage. You Да, died in да, his бедный prime. Андрей, поэтому у тебя музыка и Could мужики I какие-то just ask тусуются. you a few questions? Well, why not? A little company might just... Вы только сегодня Pep убили. me Откуда у вас up, as гроб you вообще? Как вы Americans успели might это say. все сделать? Песня тревожит, ну, наверное, выключить. Henri was very brave at the gallery. He tried to stop the thief Мне уже and другой paid мужик the ultimate начинается. price. Henri Шалава. was my lion. And my little Да, pussycat. да. How are you coping? I'm Да still особо trying не to надо take it in, такое Sherry. быть. Can you tell me about the gallery? Was the business doing well? The gallery was Henri's baby. He never spoke to me about it. So you weren't involved? Not at all. Business is not my thing. Ну, вот это да. Но она не американка? Ну, она же хорошая. Your record player seems to be stuck on the same song. Yes, this song gives me Spokojnie. great comfort. It reminds me of Henri. Успокаивающе. Bijou. I think someone involved with the Тяжело gallery вот helped the такое. thief. Успокаивающе. It wasn't Hector Lane. He's Тебе на not ночь devious enough. послушать и прям вообще нет. But who else? Прекрасно успокоит. I don't know. But I will get to the bottom of it, I promise you. That's lovely, dear. Does this smell good to you? Отдай It's мне мои щепочки. heavenly, isn't it? Henri loved it. Анри. А Аннет сказала, что Do you know это this её company, шеф, Vera да, Security? пользовался? No, I don't. I've never heard of them. А, так он же... Где он нашел That's изначально духи? Я уже lovely, забыла. dear. Времени прошло, пошел стрима всего лишь 2 дня. Я уже все забыла. Не надо и таракана показывать. Зачем спички, зачем печенье? Thank you for your help, Pete. Что не надо. My pleasure, young man. Do come back Ну, anytime. приходите в любое время. Bijou appeared to know nothing. Выгнали I же still моего couldn't мужика. discount Lane. Ну, пусть Annette, друг on the other hand, приходит. had lied about Мужик Vera помоложе, Security's owner. покрасивее. А что, опять в Канаду поедут? А здесь он не хочет на чё поискать? Серьезно, Henri что was now это? dressed in a cheap suit. On balance, I prefer the waistcoat. Чучело собачки. Бедная собачка. Здесь точно ничего не надо посмотреть? Выключи музыку. Пусть она не радуется. The stereo was playing the same tune over and over again. You have a beautiful home, Bijou. Oh, thank you. I do like beautiful things. Я бы точно сбежала из дома спокойненько. Да я говорю, это безумие происходит. Чучело A собаки. small stuffed dog sat on the Это table. реально была Poor собака. creature. А она из Was that мужа a сделала tear in чучело, its смотри. glassy eye?
То есть собачка жила-жила, умерла, она из нее сделает чучело. Муж жил-жил, умер, она из него сделает чучело. Так в гробу и будет лежать. Это инсталляция такая. Еще если с подсветкой. Что кошка делает? Странные звуки Скримеры. Night was falling. Annette would have left for the evening. It was time to pay a visit to Vera's security. А как ты вломишься? Имея только щипчики. The empty mall was lit by bright moonlight. Игра, конечно, The радует. perfect ambiance for a little detective work. I wanted a good look at that back office. I just had to find a way in. Что у меня опять упало? Не знаю, что упало. There was no way I could force the shutter open with my bare hands. I needed to find another way. Почему не подсвечивается теперь магазин тот? Может, все-таки подкоп там сделал? Вот, перекладина, я же помню, он будет лезть зачем-то. Не помню зачем. Появилась, ее не было. Ну, значит, он сейчас будет отключать щиток, чтобы... Это на электричестве, что ли, работает штука? Не понимаю, как работает эта штука. It looked like a very sturdy shutter. I'd have to operate the controls to open it. Где панель управления? I wondered if the electrical box contained the power unit for the shutters. А, ну вот, да. There was an electrical box up there, but I couldn't reach it from the ground. Вот эту штуку можно потянуть. А что ты туда-сюда? Ты издеваешься? Что ты делаешь? Я ведь никак не управляю этим. Сад не работает, здесь только мышь. The empty box had been left out overnight. А ты не можешь просто докатить до этой штуки, эту штуку? Куда ты залезть должен? Он может сюда залезть уже? Мне кажется, ему надо еще подкатить. Ну надо же, ну ладно. Как он на весу будет это делать? I popped the lid open. Серьезно? Inside was an Чувак, aircon такой unit сильный? and bingo, the master controls for the shutters. Это, господи. Ну что ж с этим делать? The aircon blade was exposed. It was the power supply. Я надеюсь, этого достаточно. It was the master controller for the shutters. It was the motor that operated the shutters. Может быть так? Серьезно, все? Больше ничего не надо? А свет надо включать теперь? А столько не ударит? У него есть резиновые перчатки? Или он в кедах хотя бы? Все, наверное. Пошли. Слезай.
Теперь он откроется? There was no way I could force the shutter open with my bare hands. М. It was the shutter control. There was no sign of a button or a keyhole. It must have been controlled remotely. A wire ran up to the electrical box above. Да мы это уже сделали наперед. It was the shutter. Ну и что, мы отключили, что теперь? А как он хочет поднять? Чем он хочет поднять? Жор спортсмен. Так, есть предложение? Как поднять эту хрень? Как это работает, я не понимаю. Вот она приходит на работу, да? Что-то там нажимает. Эта хрень сама поднимается или они ее руками поднимают? Или что? Или это сигнализация? Что это такое? Я не понимаю, как эти штуки работают. И руки сложила. То есть я должна все делать за тебя. All Bassam's stuff was safely locked away. Пусть Нико приедет и It поможет. wasn't fair to wake Nico for something so trivial. Тривиал? У тебя тривиал. Мне это что-то сложно, что-то difficult. Он сам полез, да? Нельзя этой тележкой сломать просто. То есть я неправильно перерезала или что? Не говорите мне, что я неправильно это перерезала. It was the master controller for the shutters. It was the motor that operated the shutters. А, мотор, который поднимает. То есть поднимается это электричество. Значит, это должно работать, а это не должно It was the работать. master controller for the shutters. Или нет? Правильно я понимаю? Надо соединить вот это и вот это, что ли? А нужно было сохраняться заранее, нет? Придется перепроходить это все. Вентилятор же нам не нужен. Ну. I'd cut the wire in half. I hoped I was doing the right thing. Ну, то есть мотор будет работать. О! IQ! IQ выше среднего, ну. Пошли. А теперь дверь закрыта, да, на замок? Она не догадалась. Да зачем? Какой дурак будет там что-то влезать в этот щиток, там что-то менять, роль ставни, там что-то открывать. Никто же не будет этого делать. Наконец-то я ящик свой открою. А куда мышь делась, тухлая? In the drawer was a single Q-tip. И все? It was my lucky day. It hadn't been used. Это все, к чему я стремилась? Ну ладно. А эта дверь тоже не закрытая на замок, да? The room was pitch black. I couldn't see a thing. А ты боишься зайти, да? Ты боишься темноты или что?
Вот же In the corner of the room was a pizza delivery scooter, just like the one the killer had escaped on. А мы уверены, что это Oil он had же? dripped from the scooter onto Почему the никто не floor. переслала фотки даже никому? Она же его сфоткала уже на мопеде или на чем? Oil had dripped from the scooter onto the... It was a pizza delivery scooter. There was a letter jammed in the shredder. Ну, доставай. There was a letter... Не, ну он тогда порежет. А почему руками не можешь достать? I Достань. tried to poke the paper free, but it was too tightly jammed. Его разобрать, может, можно? А, вот крышка. Не заметил. There was a letter jammed... I tried to free the gears, but they were jammed solid. Its service was long overdue. А, надо смазать. Сейчас. Сейчас. Ну, здесь понятно, что делать. I smeared some oil onto the cotton bud. IQ? Давай. I smeared the gears with oil. Ну, I reckoned the oil would do the trick. ну. I reckoned the oil would do the trick. В смысле, There was a что? letter jammed... Я же все сделал. I reckoned the издеваешься? oil would do the trick. Ты издеваешься, он это уже I сделал. reckoned the oil would do the trick. Да какой трик? I Почему? reckoned... Почему ты не двигаешься? I reckon... Не понимаю, что происходит. Давай I вытаскивай. tried to poke the paper free, but it was too tightly jammed. I reckoned the... Что происходит? That wouldn't work. Ну, видимо, все. Вот и поиграли. It was time to see what was in the letter. Так смысл, если оно порезано? А нельзя было просто сверху достать еще то, что не разрезано? Ты издеваешься надо мной? Да понятно, это и без тебя, мистер Роман. Что? Медовый? Что перевернуто? Париж. Уважаемый господин. А, вот Медовский. Медовский где-то должно быть. Медовскому точнее. Сегодня не все. Эти две сами соединились. Под ними ничего нет, да?
Уважаемый господин. Где уважаемый? Эти три сами соединились. Вот, уважаемый. Ну, так стоял, по-моему. Прогулку. Еще по картинке нужно.
Довольно каким. Я ничего не закрыла. Да, вот щедро. It was the letter from Henri confirming that Vera Security had the contract for the exhibition. And it also revealed who was in charge at Vera. A guy called Medovsky. At first glance, it all seemed pretty run-of-the-mill. But why was Henri thanking Medovsky for being generous? And why was he pleased to represent him? Maybe Medovsky was the owner we'd been looking for. It didn't add up. I had a gut feeling. There was something fishy going on. Я надеюсь, он склеит это как-то скотчем, каждый раз не I собирает. pocketed the letter and paperclip. A paperclip from the Vera office. The letter mentioned a guy called Medovsky as the owner of Vera Security. Угу. Все, больше ничего. The box was empty. The air vent had a tiny catch on the side. Through the grill, I could see something glinting, but it was too dark to tell what it was. Мои любимые щипцы. It felt like the perfect opportunity to use Lane's clippers. Sadly, they were designed to cut, not lever. Чупок. Скрепка. Скрепку к чему-то... Что? Скрепку к That чему-то so приделать? didn't. К чему она приделать? Надо что-то искать, к чему приделать. The air vent had a tiny catch on the side. Just mess and empty boxes. Так, в коробке ничего нет. Ничего нет. It was a pizza delivery scooter. Господи, Росиня уже погибла, по-моему. Ничего нет. Молодец, ну да. Ну, можно было и побыстрее, мне кажется, собрать. Теперь он, Bassam had locked up his shop for the теперь night. он у него будет открывать. Как поддеть эту штуку? Он не может распрямить скрепку, нет? Never. А просто скрепкой он же не дотянется. Не знаю. Непонятно. The
paperclip was perfect for the job. There was definitely something in there. Now, what are you? Gotcha. Well, would you believe it? It was a gun. And very likely the one that had been Да, used to бери shoot голыми Henri. руками, оставляй отпечатки. Ну почему? Ah, so, what have Что, we меня here? арестовали? L'Américain, Monsieur Stobart. Все было подстроено, бежим! You Бежим! will rule the day Что you делать? crossed my path, because now you are Они caught in my net заманили меня like a сюда. little red herring. Я не Inspector, виновата, I'm меня investigating the заманили. robbery. No, monsieur, you are breaking and entering an innocent storeroom. I found the murder weapon. Found? No. Planted? Yes. Mu, arrest this man and take him to the station. Не, I не shall надо меня squeeze you, арестовывать. Monsieur Stobart, М. until your pips squeak. Я могу дать вам взятку. У нас есть деньги с собой? Thanks, Ronnie. I just wish I'd got some better shots of the killer. Наконец-то Are я you вам kidding? показала That фотки. stuff from the hip, very dramatic. Ракурс Петра. You did good, Nico. So, what's next? Get me an interview with the owner, and you've got Sunday's front page. I'm on it already. Keep me up to speed. Let me know before you write anything up, okay? Of course. Oh, gotta go. Someone at the door. Может, это Джорджа освободили? Monsieur? Who is it? Are you Nicole Collard? Не говори, что это ты. Yes, can I help you? С чем? I Что? need to sit down. You'd better come in. Киллер устал, пока поднимался по лестнице. Сейчас он отдохнет и убьет дедушку. Киллер дедушка? Так. А с ним надо разговаривать. Я думала, он сам поговорит. Would you like a glass of wine? Мне кажется, он уже выпил достаточно свою жизнь. Yes, those stairs are a nightmare. Я так и знала, что ступеньки во всем виноваты. That's better. So, what can I do for you, monsieur? My name is Tiago Marquez. I saw your report on the robbery. I found your address. I came straight away. I needed to see you. And why is that? The stolen painting, La Malédiction. It belongs to me. Ronnie had wanted me to interview the owner, and now here he was. Or rather, he was somebody who claimed to be the owner. Я тоже так могу сказать, что самая дорогая картина галереи моя. So the stolen painting is yours. Tell me more. La Malédiction belonged to my family in Catalonia in the 30s, before the Civil War. So what was it doing here in Paris? The fascists stole it in 1938. They killed my father, but not me. I escaped. I have been looking for it ever since. Поняли, да, это You have мальчик. to help me find it. Заставки. Помогите мне найти его. Маркес, может, Маркес? Tell me about yourself. I am Tiago Marquez, the rightful Marquez, owner of La да. Malédiction. Почему не написали What else is there to Маркес? tell? You traveled all the way from Catalonia? No, since the war, I've lived in France, in the southwest. And now I want the painting back. I want my painting back. Did you lose all your family in the Civil War? When they came for us in 38, I fled with my mother. But my father was not so lucky. I'm sorry. I would have stayed and fought for freedom, but I was just a boy. You've got my attention, but if I'm to help you, I need more to go on. I have something.
This old photograph. It is of me and my family. See the painting above the fireplace? Yes, it's La Maledicción. The photograph suddenly appeared to link the old man to the painting. You took the photographs at that robbery, huh? I did, yes. I need to see them. Why? Please, I must see them. All right. Here they are. Джордж. Джордж Андрей Гравитель. А что, надо нажимать на это, нет? Так This что one was rejected. George got in the way. Typical. Who is this George? Just a friend. Typical of George. He insured the painting. So, he will know who is this liar who claims to own my painting. I don't think he does. He would have told me. This is the best shot I took. They used it in the paper. Yes, it is how I recognize La Maledicción, my painting. It does look like the one in your photograph. So close, but now it is lost again. No. Грустно. Here's the thief making off with the painting. What is that tattoo on his arm? Looks like a skull and Череп. crossbones. Headhunters, hmm? You will find him, and then you will find my painting. I can try, monsieur. You must, mademoiselle. То есть он обратился не в полицию, а к журналистке, да? Чтобы она его нашла вооруженного грабителя. Он вообще не переживает за девушку. This shot didn't come out too well. It's perfect. Perfect? Finally, La Maledicción in all its splendor. The lines, the color, the detail. It's been so long since I've seen it. Then take it. That shot is no good to me. Really? Thank you, mademoiselle. Все, у меня украли одну фотографию, осталось 3. Но эти 3 я никому не отдам. Marquez's story was very interesting, but I needed to corroborate it. I wondered if the gallery kept ownership records. And while I didn't wholly trust him, this was the one lead that I didn't want to lose. Where are you staying? What? Nowhere. Here, perhaps. I didn't want him to stay in my apartment. There was another solution. My neighbor is out of town for a few days. You could stay there. Yes, that would be good. Thank you. Great, let's go. А все зрители лайк Adam said that he поставили. would leave the spare key under the mat. Вава. Ты хочешь вломиться в The квартиру door was соседа? locked, but my neighbor always left a key under the mat. My neighbor had left a key for me under the door, Да ты уже which говорила. reminded me the key wasn't there. Сперли ключи. Она опять будет карточкой открывать дверь, да, как обычно? I was pretty good at popping locks with plastic Да, cards, да, я помню. but the crack between the door frame and the lock was just too narrow. Значит, А ее квартира вот эта. Спасный выход? Нет, а ее-то квартира какая? Marquez needed somewhere to stay. I wasn't going to let him. Да нет, через балкон прыгнуть, ну? Овца тупая, что ты не понимаешь? Или у них нету общего балкона? I had no reason to open the fire. There was no fire. Ну, это легко исправить. I didn't want to leave before I'd settled Marquez into the apartment next door. Что ты хочешь The сделать? door не was понимаю. locked, but my neighbor always left a key under the mat.
The gap was wide, but not wide enough for my fingers. Ты хочешь сказать, что ключ... Ой, не зажал. Ключ провалился просто в щель? Ну, это какие-то искусственные приключения. Я Using the думала, sticky chewing gum, какие-то I was able to бандиты fish out the key. вычислили, украли заранее ключ. Они знали, что он придет, что она его поселит. Они взяли ключ, чтобы сделать копии, но что-то такое. The door was locked. Да господи, ну почему я должна все это делать? Ну так понятно, что ключом открывается дверь. Спасибо за лайки. Ну какой пес. Забавный. Такой Ich will кривенький. do. Glad it's up to standard. I have to go out, monsieur. Ronnie had promised me the front page if I got an interview with the painting's owner. And he was a crazy Spaniard claiming to be just that. I needed to find out who had put the painting up for sale. Maybe there was more to find at the gallery. Да мы знаем уже, что она закрыта. Len was sitting outside the cafe. He looked dazed. Опять официант, готовься. Сейчас что-то будет. Наш любимый официант. Который любит Hello, поболтать. Monsieur Len. Ah, the delectable Nicole тебя еще не Collard. арестовали? Super sleuth. Серьезно? How may I be of service? Тут I was подставил hoping I'd Джорджа, find я you here. уверена. Always available for a lovely lady such as Свободен yourself. для такой прекрасной дамы, как вы. Henri's death. It must be so Нам very... очень тяжело. Да, Yes. я знаю. как I shall тяжело. miss him deeply. Я очень with скучаю по The нему. loss is so hard to endure, Особые отношения. even for a man of such. Да, да. What do you know about the owner of Вы La знаете Mel? владельца? That was Henri's business. He found the painting. Ну, опять говоришь, что это... Would anybody Слушай, else мало know ничего не anything знаю. about the owner? Not likely. He kept especially quiet about it. But he always kept a manifest for every exhibition. Экспонатов. Где? I'm writing a follow-up piece on the gallery theft. Ah, so you need an inside Ну, view. то есть он нас пустит? Authoritative. Something like that. The police have finished in the gallery. We could chat in the office. It's much more comfortable. More В офисе, где сейф. intimate. I might even Господи, be able to он rustle будет up a little bottle of приставать champagne. теперь. Maybe later. I have some Готовься. things to do first. Maybe next time. Будет приставать. Нет, не будет. она. You Слышишь? mentioned the manifest. How would one get a look at that? One might start in the office. That's where Henri kept most of his paperwork. Да, господи, открой нам галерею. About the gallery. Of course, my dear. We can go there now, if you'd Да. like. Пока официант не начал говорить, пошли. That sounds great. We can discuss my ordeal over a glass of champagne. Это A опять cozy chat with Lane was the last thing I wanted. это опять у нас что-то But it was my намекает. best hope if I wanted to get a Сегодня look будет around the сниться. office. So, what are we Я waiting тебе for? скажу по секрету, мне вторую ночь снится. С первого стрима по этой игре. О, смотри, он ржет! Ты видела, официант ржал? Кошмар какой. Что происходит в этой игре? А как он прошел сквозь мольберт? Ну что, привидение? After Это you, главный my dear. поворот будет в конце игры. Было две жертвы на самом деле в The процессе place was ограбления. heaving with junk. Finding what I wanted Тот, из wouldn't которого be уже easy. чучело сделали, когда As грабу Lane лежит в sat down, квартире. something stuck out from beneath the cushion. It looked like a folder. Whatever it was, the police had missed it. I needed to get it. Come, Вот это, join me который on the призрак. couch. I'm ready for Я you. не хочу рядом с ним You will be сидеть. gentle with me, won't you? Oh, I'm Но never с тобой уже gentle, жена Monsieur была Lane. нежной. Oh. Мы это все Oh. видели. Do call me Hector. У-у-у. Зовите меня Гектор. Зови меня мой лев. А где она папку заметила? Ну что, садимся к нему?
Ну все, жди. Lane hadn't noticed the folder. А, With that вот amount папка, of я padding, вижу. Вот who она. would? The only way to get hold of it was to distract him. Ишь ты какая, смотри. Ногу, ногу на ногу закинула. Не, ну так не получится. Что, с ним разговаривать придется или что? Ну, не If I возьмёт try так. to reach across. Ну да, да. Monsieur Lane? Hector, please. So you really don't know who owns this up? Не знаете, кто I'm такой? sorry, my dear, I really don't. Не знаю. I see Henri had a statue of himself. Yes, for a man of high aspiration, he had alarmingly low taste. Nevertheless, I shall miss him. We were like family. Ну, помню, What которая- will happen to this place now? Что теперь будет с галереей? Henri's widow will decide, Ты решила poor soul. сама. She may find it in her heart to keep me Бедняжка, да, around. да, музычку слушает. Oh, I'm sure she will. Is there anything you can tell me about the painting? It was an absolute treat to come across it. A true undiscovered gem. There's no denying it is a fantastic painting. What can you tell me about the religious significance? Of course, there is a deep religious symbolism locked within the painting, too. Ой, Central to this не надо must мне be the такую pantheon любовь. of С saints. той стороны официант. Если он тебе снится, это любовь. Серьезно, предлагать ему бухать? Он и так-то особо не держит себя. Ну, в руках хотя бы держит, но на словах пристает. Oh, Hector. Теперь и руки распустит. Perhaps I will join you in that glass of champagne. А, это чтобы But он of пошел. course, Пошел за бутылкой. Champagne, nature's balm in troubled times. Давай, давай, иди. А у него рядом. Что теперь делать? Ты хитрый подготовился. А много он кого на этот диван приводил? Может, он просто напьется и уснет? Какая интересная игра. Вот бы все такие были. Ну? Ну? Он пьет, а у него все не убывает. А я тоже могу пить. А мне, может, лучше не пить? Нет, она все-таки пьет. В смысле? Она в косметичку положила? Серьезно? То она то же самое будет спрашивать? To new friends. To love. Oh, mon Dieu, that is so cold! Oops, silly me. I am so sorry. Что же не нагрела I'll шампанское have to dry свои this off. образы? Don't you worry, my dear. Стоял же возле дивана. In Почему the не folder нагрелась? was a list of all the paintings in the Так, exhibition. список экспонатов. La Malediccio had to be there. It Но ее не was. было. And Ага, next to it was the owner's name, мистер Медовский. Mr. Medovsky. The police had obviously not spotted the folder. I put it back. I had what I needed for my story. Так это мы от Джорджа знали, что там был какой-то Медовский. Почему не позвонили? Monsieur Lane, thanks for everything. But I think I hear my editor calling. Ma chérie, no need to leave so soon. It's only a Отвали, little мужик, spillage. успокойся. And I found out who claims to own La Malediccio. Some guy named Medovsky. Sounds Russian, right? Медовский. Medovsky, my God. Кто, Who is криминальный he? авторитет? He's Конечно new же. on the oligarch block. Да. Fresh into London from Russia with ambition and a bloody reputation. Олигарх. Collard, this Криминальный is way элемент. over То your же head. самое. I'm gonna put a more experienced crime journalist on the story. I can't afford for you to get Не, hurt. не лишайте меня Relax, хлеба. Ronnie. This is my story. Да, Leave я it with me. хочу. Let's discuss хочу it over lunch написать. tomorrow. Okay. But don't do anything more. See you tomorrow. Ronnie didn't trust me on this story, but I wasn't going to let him give it to someone else. I was going to have to move fast. Ему фас сама Come села in. сидит.
О, Джорджа выпустили. Hi, George. Great to see you. Hope you don't mind me just dropping in. No, not at all. How are you getting on? Pretty good. I found the gun that was used in the robbery. Да, оставил I'm свои impressed. отпечатки, не забыть добавить. Yeah? Well, Nave wasn't. He accused me of trying to plant it, and then of being involved in Henri's death. Then he threw me into a cell. He couldn't make it stick, of course, so he had to let me go this morning. But he's convinced I'm involved. So if I put a foot wrong, he'll nail me next time. But, hey, on the bright side, have I got a story for you. Так. Annette, the manager at Vera Security, lied about the owner of the company. When I pieced together that shredded letter, I got a name. Medovsky. Да она уж сама знает. про него. Medovsky. That's the same guy who claims to own La Malediccio. What? He owns the painting and Vera Security? Ну, как удобно. He has to be the one behind this whole scam. You're telling me? We have to be sure. Опять кто-то пришел. А, это дедушка. What the? Ходят какие-то старикашки к себе домой. I cannot sleep on that bed. It is too soft. George, this is Senor Marquez. То есть они поменяются Nice to meet you. So you are this George, huh? Senor Marquez is staying in the apartment across the hall. Apparently, he's the real owner of La Malediccio. What? I thought Почему you не said поверили так Medovsky сразу? was Мы the это owner. знаем, потому что его Senor показывали Marquez вначале. claims the painting was stolen from his family during the Spanish Ребенком Civil правда. War. Но они-то Really? почему Do you have any нет? proof? Вот, Senor правильно, Marquez, где пруф? could you show him the photograph? Ну, это ни о чем не говорит. Ну, то есть это он, да, ребенок? How can we prove this is you as a Вот, child? докажи, что The это dates ты. would tie up, George. Какие даты совпадают. А что только он родился в таком-то году? Плюс-минус даже. That's definitely La Malediccio hanging on the wall? It Может, belonged это to my family, хорошо. so it belongs to me. Part of the family photograph was missing. The very section that was so clear in Nico's photo. А, ну вот они сопоставят. Я помню по картине, что это будет какую-то дорогу искать, как обычно, к какому-нибудь кладу или там к чему-то. Статую поворачивать. A pair of statues stood on plinths on the Что-то mantelpiece. такое. The statues were quite striking. Страйки. Ничего такого. Who is this? My father. Отец, понятно. When they came for us in 38, I fled with my mother. But my father was not so lucky. А, мать тоже сбежала? Who Я не is помню this? этого. My mother, Я a good вот woman, спрашиваю, же a понятно. saint. If the painting really was stolen during the 1930s, then this Medovsky guy has no legitimate claim to it. But how can I be Конечно. sure that you're the boy in that picture? I can prove it. Look at my father in the photograph. You see the medallion he's wearing? He gave it to me just before he died. This medallion has been in our family for hundreds of years. Так, а может, ты украл его? Картину же тоже кто-то украл и выдает за свою. Ну, такое себе доказательство. It's definitely Ну, the для same игры. medallion. A snake eating its own tail. And that's also on the painting. It is the Ouroboros. The what? Вот, да? The Ouroboros. It is a sign of my people, my family, my faith. The Gnostics. My father was a Gnostic leader. La Malediccio is sacred to the Gnostics. Hence they both display the Ouroboros. A priest I met said Так я the слышу painting was the Бора-Бора. devil's work. A thing of evil. Вот бы Ha, поехать туда he отдыхать. would say that. Do not believe all you hear from the church. Whatever you think, the painting is mine. If My Marquez precious. was the true owner of Malediccio, then Medovsky had no legal claim to it. Might be tough to prove, but if I could, we wouldn't have to pay out on the insurance. So, if the painting belongs to you, how did Medovsky Всю get it? работу, думаешь, да? The fascists stole it. It went to Madrid.
then Berlin, then, after the war, to Moscow. After that, it was lost, until now. We need to talk to this Medovsky, but how do we find him? Ну и как же мы его найдем? Hey, Nico? Yes, George? What do we know about this Medovsky character? Ronnie said he was dangerous and very rich. He claims to be the owner of La Malediccio. And appears to be the boss of Vera Да мы знаем это Now, that всё. kind of figures. The best way to steal something is to get hired to look after it. But why steal a painting you already own? We need to talk to this guy. To do that, we need to Чтобы find him. получить страховку. Вроде бы они к So этому let's уже go over пришли. what we know about the thief. Okay, well, he had a distinctive tattoo on one arm. And his helmet had Waterloo Motors across it. Not a lot to go on. Why would somebody steal their own painting? Это всё Insurance то же scam? самое. But then why kill Henri? I get the Just don't impression that focus. Henri was somehow involved. Ну да. I found the gun that Henri was shot with. Ты уже говорила If это. Medovsky owns Vera Security, Well, it can't be Annette, but she has to... Это ж они опять к ней поедут. You said the thief had a tattoo. on his arm, it... Это мы всё We знаем. need to track down Waterloo Motors. Have you tried the internet? I've been kind of busy. Okay, let's have a look. Наконец-то мы полезли в интернет. Waterloo Station, Battle of Waterloo, Waterloo Kebabs, Waterloo Sunset. Ah, here we go. Waterloo Motors. It's a garage in London. I'll send the number to your phone. Так. О, прибухнем? Нико, It was a прибухнем? cheap bottle of wine. Я все-таки провел ночь в камере, но я хочу прибухнуть. Это не хочет, ну ладно. Waterloo Motors. Hi, How can I help you? my name is George Stobart. I'm investigating a murder that was committed here in Paris. Как всегда он свое настоящее What's that имя got to do говорит. with us? Ой, звонит каким-то странным людям. Представляется собой. Не можешь сказать, что ты Петя Иванов, господи. The guy боже we're мой. looking for was wearing a helmet with Waterloo Motors on it. Oh, yeah. It's a very popular helmet. I don't suppose you know who might have bought one? Well, not unless you've got any more information, mate. The killer had a tattoo on his arm. It said, Headhunters. Oh, I know that guy. Yeah, he bought one of our helmets just the other day. Почему он Terrific. рассказывает, Do you что know ты his name? именно the killer? Nah. He brings his boss's Merc here to have it serviced. Word to the wise, though. I hear he don't mess about. Да мы Car's заметили. registered on Dutchy Street, if there's any help. Ворует, I mean, убивает. that's all I know, mate, sorry. No, that's more than enough. You've been a great help. Thanks for your time. See ya. Bingo! Good work. That has to be the guy. And now we've got his address. How about a trip to London? I thought you'd never ask. Senor Marquez, will you be okay here? The bed is uncomfortable. But it will do. Come back quickly with the painting, eh? А сам не хочешь ехать за своей собственной картиной? Ну чё какое? London cabbies. Gotta love them. А, Лондон. This is the place. Here on the right. А тут я не была. To afford a place like this in London, you've got to be good at something. Да, воровать и убивать, например. So, we clear on how we're going to do this? Yeah, we're two insurance investigators, see? We finagle our way inside, butter Medovsky up, and then get the dirt on him, right? Finagle? Yeah,
Fanoodle. You remember how to fanoodle, don't you, Nico? George, how could I ever forget? Good, because I suspect we're gonna need Major League Fanoodling in this one. Слишком You много got- помните, по-моему, нет? No answer. Nobody's home. Ah, it's locked. Кричите мужику. Excuse me? Hello? On your bike, darling. This is a private residence. We're here to see Mr. Madovsky. So? А че у него орел двуглавый? Это Путин? Серьезно? Орел Путин. Я вижу тут Путина. Какой ужас. We have important business with Mr. Madovsky. And who the hell might you be? I'm Nico Kalar, and this is my colleague, George Stobart. Well, isn't that cozy? Can you count, darling? Yes, of course. Well then, 1, I don't know you or laughing boy here from Adam. 2, you ain't got no business round here. And 3, I don't like French birds. Comprenez? Какой ты мерзкий. Кинь в него что? Можно я в него кину? Кинь в него телефоном. Нет, нельзя. Подбери какую-нибудь камеру. Ужас. Вот поэтому русских не любят. Видите, как они представлены. Вот что это? Что это за быдло? Hey, George. What's up? Морду набей, WhatsApp. Seriously, how are we going to do this? According to Ronnie, don't know. Madovsky is the real deal. Coming from Ronnie, that's quite a compliment. If Madovsky is the killer, We need to be careful, which suggests... I use my Gallic charm. Exactly. Да она же попыталась, ее послали. I had tried the intercom once already. There was no one. Ну смысл что с ним говорить? Нельзя куда-то дальше пойти? Hi, guess who? Он вообще не реагирует. What do you want? Мне нужен только ты. I don't suppose you know Mr. Madovsky's driver, do you? Maybe you didn't hear me the first time. Get lost. Hi, guess who? What do you want? Пробуем еще что-нибудь. Водитель, Do you садовник. work for Mr. Madovsky? С тех пор- No, I'm standing here pruning his edges for a laugh. Course I blooming work for him. Look, will you stop asking all these blooming questions? Can't you see I'm busy? Я могу помочь тебе? Дай мне ножнички вот эти. Hi, Чуть-чуть отрежу. guess who? What do you want? Guess who? Ну, вряд ли Showing он me любит my press журналистов. card would have blown my... Да я тоже так думаю. I don't suppose you know Mr. Madovsky's driver, do you? Ты же спрашивал. Oh, why? Почему каждый раз Hi, отворачивается? guess who? What do you want? We really need to see Mr. Madovsky about a most important matter. You really don't know when to give up, do you? Ну ты что, удалось очаровать или что? It was topiary in progress. Ты пиари, что? The bush was perfectly shaped, Надо сделать комплимент, да, его It этим was a bush. кустам. but was it art? Да-да, ему скажи, что это арт. Hi, guess who? What do you want?
О, Nice bush. Bush? сейчас он поплывет. This is so much more than just a Нет, не bush. поплыл. Oh, I am sorry. It's art, love. Or to be precise, topiary. Я ж тебе And as говорила, everybody скажи, что это knows, искусство. Topiary is a transition form. that's right. A statement of man's dominance over nature. A metaphor for the human condition. And yet, It's not enough, is it? not for the big questions. Life, death. Right and wrong. Tell me about it. Так, You пошел struggle, контакт. monsieur? Day and night. That is the human condition. Can we ever escape it? It is possible through meditation, contemplation. Такое ощущение, что I see. сценаристы искусственно It is our затягивают only- игру. Well, Просто you- вот бубнёжем. Anytime. Слишком Much много слов, appreciated. слишком. Все at одно a и то же. difficult time. Разными словами. You are well. So, anyway, this is my latest piece. What do you think? Нет, не нравится. Может, сказать, что не нравится? It's very nice. Я бы сказал... Вкус птица. Орел. Eagle? A two-headed eagle. Ну да, как на Rizzo, монетах. get ну. in there, my son. Yes, it's a Russian Imperial Eagle for the boss. Да, You spotted it straight off. конечно. I owe you one, lady. You have got Я that rare полного quality, русских real этих. insight. Монет No, российских. please. You have a rare talent. Что, то же самое We have спрашиваешь? important business with Mr. Madovsky. I need a good reason to bother the Ну, boss with все this. любят He's a лезть даже busy man. садовники. I understand, Да. but I think he'll want Есть to такая speak with пословица. us. Доброе слово и What садовнику makes what you have приятно. to say so important? La Maledictio, a painting that belongs to him, has been stolen. If he wants his insurance claim processed quickly, then he'll want to speak with us. I think he might be annoyed if he finds out you never even told him we came around, right? Okay, okay. Hang on, I'll phone him now. Так. Но мне кажется, мы живыми не выйдем из этого дома. Yeah, Mr. Madovsky? Как ты считаешь? Yeah. Бла-бла-бла. Да я думаю, с такого расстояния она вообще ничего не слышала. French bird. А, это он говорит. Yeah. Извиняюсь. Yes, boss. Я думаю, ты босс отвечал бла-бла-бла. Right, I will do. Чем пущу пулю в лоб. Сейчас, You've piqued the boss's interest. That isn't интересно. always a good thing. Да. The gate should be open. I'll take you inside. Follow me, please. Фулуем тебя, давай. Веди. Ведуй. Mr. Madovsky will be right with you, madame. Садовник. Да все русские на одно лицо. Well, если we're уж in. так. Now what? We'll make him think we're all set to pay out on the policy. See if we Путин can с get him каким-то to talk. аргентинцем? Кто это? Или это Фидель Кастро? Кто это? Welcome, welcome. Good day, Он еще monsieur. поклонился. My Да, name is да, Nico стал. Collard, and this is my assistant, Georges Tabar. You are here to discuss La Maledictio, yes? Correct. I am surprised to see you. My agreement with the gallery specified that my ownership should be kept in the strictest confidence. It would appear that agreement has been broken. A man has been killed, monsieur. An agreement is an agreement. Что? Дайте ему кирпичом по башке или подарите ему медведя? Давай подарим My ему apologies медведя. for disturbing you, monsieur, but I'm afraid we must ask you some questions. So be it. The loss of a painting is nothing compared to the loss of a life. Ask away. Ага. Ну, правильно выбрали. How did you come into possession of La Maledictio? I purchased it at Я auction. купила ее на аукционе. Я не верю тебе. We have reason to believe that the theft was an Когда не inside job. подстроили. Oh, that is terrible. The staff at the gallery Ужасно. were so pleasant to deal with, but such is human nature.
I trust this won't delay Да, the существа insurance приземленные, claim. эти самые люди. I'm sure Согласна. matters will be sorted out soon. Did you know Henri, the знали gallery Henri? owner? Oh, purely on a professional basis. Только My бизнес. restorer recommended his Не gallery. надо to me. зачитывать вообще, или это Did you все ever meet him хорошо personally? видно? No, only Ну, via на большом мониторе email. это все I хорошо rarely видно. fly. I'm carbon neutral, you Я know. почти не летаю на Very самолетах. conscientious, Чё, monsieur. как Well, разговор the пришел на planet won't самолёт? save itself. Do you have receipts for the painting? Of course. I have already sent them to your office. These things take time to process. Наушники What сели. is there to process? I own the painting, someone stole it, and your company нас provided наушниками me with какие-то проблемы. insurance. I am the victim here. A state you share with the deceased, monsieur. Ну да. What connection do you have to Vera Security? I've never Тот heard Джордж of it. звонит постоянно. There is strong evidence that ties you to Vera Security. Oh, you are beginning to sound like a policeman, madame. Ой, он убьет We are нас, он merely нас doing our убьет. jobs, monsieur. We must leave no stone unturned. Он нас I отравит, would мне leave this кажется. particular stone Каким-нибудь новичком. unturned if I were you. I'd rattled him, but I didn't want to Вы push не too посадите hard. за это? Такие Of слова course. сказали. We will check our information again. I would do that. Your restorer, how does he fit into all this? Hobbs. He did a little cleaning work on La Maledicción, that's all. I think that's enough for Что это за now. звуки? When do you expect the claim to be paid out? It will not be long, monsieur. When exactly? Surely you can give me a date. Monsieur Medovsky, I'm sure you... Please excuse the interruption, sir. What is it, Shears? Hobbs is here. Tell him I'm busy. He mentioned the Не совсем русская portfolio, фамилия. sir. For pity's sake, can he not just follow simple instructions? Please excuse me for a moment. Так, нас убьют или не убьют? Я не поняла. Или готовится быстро The нажимать gardener is кнопку? called Shears? Yeah, probably not what his mother christened him. Ну, я тоже так думаю. Они мои мысли прочитали. What a creep. Ну Very да. clever creep at that. We got nothing on him, and he knows it. He just brushed off the Vera connection. We need something else to get under his skin. I could use Marquez as leverage. Yeah, it's just one man's word against another. So what else can we do? Let's take a look around. Maybe there's something here we can use against him. Ну что, Good он idea, точно George. сгрохнул. You search, I'll keep watch at the window. Он сказал, чтобы смотреть в окно, а не сказал, чтобы следить за Медовским. Неправильно переводите. Могли на что он там смотрит? Medovsky had left the cabinet open. On the shelf inside was a business card and a scribbled note. I Визитка picked и up the business записка. card. Так. It read, Wilfred Hobbs, Fine Art Restoration. I made a note of the address. Then I put the card back where I'd found it. No point arousing Medovsky's suspicions. Хорошая память. А можно было просто сфоткать через телефон? The note read, L. Serp drawings for you to check. W.H. Now we're cooking with gas. I wondered if the painting could be in the portfolio that Medovsky had taken. A Russian imperial egg. It looked rather plain. Пиццу Фаберже это Russian Imperial Egg? See a penny, pick it up, then all day you'll have good luck. Фаберже это It тоже was a русская thank you фамилия, note вы from a считаете? British politician. Huh. Medovsky certainly had some dubious friends. Ну еще бы. Я война и мир.
Издательство «Порядок козы». Что? Нет такого издательства. Я знаю все издательства. Такого нет. I suspected the medals weren't from the Moscow Debating Society. Ну и что, все? It was the old coin from Medovsky's library. Да, который стоит несметное состояние, а ты ее украл. Ну почему бы и нет? Locked. I could only hope that Medovsky hid the key somewhere in the room. Ну, не знаю. Ваучер. It was a Russian privatization voucher. I wondered why Medovsky displayed it so proudly. Medovsky in Libya. Happy days. What kind of guy hangs a picture of himself and Colonel Gaddafi on the wall? А, это Каддафи. The kind who will commit murder in order to steal their own painting. Так, тут мы были. Кресло. Я думала, это книга. Сколько-то фолиант дорогой. Карта. Похоже на шкатулку. Николай II? It was a beautifully inlaid cigarette box. The catch had snapped. Любимые щипчики. Sadly, the catch would have been too thick to cut with nail clippers. The paperclip just flexed and slipped off the catch. By extraordinary good fortune, the coin I'd picked up was the perfect shape to flip open the broken catch. Fancy that. Romanovs. The same brand of cigarettes that were in the ashtray in Vera's security. Я это помню. Keys are Ключ. always useful. Так, надо потихоньку закругляться тогда. Can you hear what they're saying? Открывай, Yes. открывай. You should not have turned up here, Mr. Hobbs. I made it clear I would deliver the package later today. I wanted to make sure it got to me all right. I've got a lot of work to do on it. This is most inconvenient. Medovsky's arguing with his visitor, Ops, about the portfolio. That portfolio is important, I'm sure of it. The study door's open now. Hear anything else interesting? Hang on. Listen, Hobbs, just take the portfolio and do your work. You are Да nervous, пусть она and I don't останется, like один that. заходи. Understood. I have got a few questions, though. I do not like questions either. Hurry up. I noticed a couple of people arriving. Who were they? They look like coppers. They were from the insurance company. Has the... Да иди Hobbs тоже. is going to head off with the portfolio. Whatever's in there is important. We need to stay with it. I got Hobbs' address from his card. When we're done here, we should check it out. Да Okay, быстрее. Josh, but иди. hurry. Medovsky will be back soon. Ты, Хоря, ты не отвлекай тогда. I'm gonna check out the study. Ты Okay. мог бы уже зайти и не спрашивать разрешения. Время идет, ау. Wow, Какого there must be что? millions of dollars worth of art on these walls. Да не смотри, ты обыскивай быстрее. Времени нет. The drawer was open. My heart skipped a beat. Что But ты- inside, I saw only a candy bar wrapper. А, ну поэтому ящиком закрыл. The desk was magnificent. Нет. Какая-то загадка. Так, это надолго. Ой. Those Сначала two little понять- holes were just waiting for me to put my понять, fingers что in. нажимать надо. I resisted the urge.
Those two little holes were just waiting. I resisted the urge. Что такое нож для сигар? Что That он wouldn't have отрезает? worked. Я просто не курю никогда, The поэтому chair was fancy and probably more expensive than it looked. ты меня не понимаешь, что надо отрезать. А что надо нажимать? Русские буквы? Надо осмотреться, может, есть подсказки? The painting reminded me of my Aunt Maud. I'd never liked her. Я не знаю. Надо скоро заканчивать. Просто у меня тут загадка. Думаю, стоит решить загадку, а потом The painting заканчивать. reminded me of my Aunt Maud. I'd never liked her. These paintings would have kept a critic enraptured for hours, but I didn't have time to dwell. Medovsky certainly loved art. Medovsky had a truly Ну, она все-таки будет так отвечать. Так, а в той комнате у нас не было ничего? Каких подсказок? Medovsky had left the cabinet open. On the shelf inside was a business. Цифры. It was a thank you note from a British Huh. Medovsky. It was Hobbs. The note read, L. Serp drawings for you to check. I suspected the medals weren't from the Moscow Debating Society. Какой может быть код? It was a Russian privatization voucher. The letter mentioned a guy called Medovsky. It was the key I'd found in Ага. I should have guessed. Keyboard was Cyrillic. Да не все тут кириллица, я вам скажу, что вот это вот за верхний ряд? Где вы видели такие буквы в русском языке? Что это? Это транскрипция вообще в английском языке. Вот TH вот это вот, которая глухая. Thanks, вот этот вот звук с, вот он так отличается, по-моему. Там волнистая, здесь прямая. Вот это вообще что-то чешское, по-моему, загогулинка после Z. За запятыми, что это? I didn't know the symbols. If I'd been able to remember the layout of a US keyboard, I might have been able to figure it out. Что-то за плюс равно в середине вообще. A, S, D, G, or F? F вообще. I couldn't remember. А зачем ему это вспоминать? А он хочет сопоставить, что ли, с английскими буквами? Там что-то было ГНД было? I didn't know that. А в телефоне у него нет? Medovsky had an extensive collection of management books. The
The 7 Secrets of Leadership, 2009. The Business Bonaparte, 1983. Office Eagle or Management Mouse, 1998. А мне нужны эти цифры? То есть не то же самое? Leather-bound classics, bought by the yard, no doubt. Nico? Shh. I'm eavesdropping, Josh. Пошли посмотрим. КН. Filthy habit. Согласна. Просто подписываюсь под каждым из этих двух слов. Может, за что сунуть и все откроется? Русская буква. Вот это тоже у тебя русская буква или что? Я не могу. Может, орел? Может, игл? Должна быть какая-то логика в этом. Да, когда американцы пытаются какое-то русское слово сделать, составить. Это очень странно. Г. А, ГН, кстати, на самом деле ГН. Y, U. Что вот это вот за S? Пенси, S это цифры, что ли, какие-то? Это, возможно, 6. Это будет 7. Это будет 9. А, точно, какую-то дату все-таки. А это единица. 1907, что? А D была такая или такая? Значит, это 4. Это 2 получается. Это 5. 0 это 0. А, там ГН было? Так вот же это. Что у нас? Это 8? Это не Ю, это 8. Ага, это не Y, это 3. Ой, все-таки цифры. Medovsky had an extensive collection of management books. Ну. Medovsky had an extensive collection of management 2009 books. какой-то был год. 80 какой-то. Нет? Тогда где-то в другом месте. Medovsky had left the cabinet open. On the shelf inside was a business card and a scribbled note. 1869. А потом Н.
Так. Что? Ну, такая только будет попытка пока. Так. Один. Тысяча 867, да? Ну и чё, нет? И ничего не произошло? Это не этот ход? Какая еще может быть дата? The completion note from Vera. Это The letter ограбление? mentioned a guy called. Не написано. Medovsky had left the cabinet open. It was a thank you. Huh. The note read, I suspect everything was in Cyrillic except for a number. 1869. Так я попробовала, она не работает. It seems our Medovsky has friends. It's like my boss said. The guy... It was a Russian. Почему она не сработала? Что-то еще надо было нажать? I should have guessed. Keyboard was Cyrillic. Ну, один. Вот она. А. Восемь М. 6 С. Семь Z. Вот так нажимала. Это же не единица. Ничего не понимаю. Я все правильно нажала? Почему ничего не открылось? Что надо было еще нажать, чтобы открылось? Ключ некуда вставлять. Что-то еще надо нажать. That was never going to work. Those two little... I resisted the urge. Или наоборот, все кроме них нажать?
все остальные нажаты. Ты уже нет. Это очень странно. Какой еще может быть код? The chair was The ashtray was full of cigarette butts. Какой может быть код? Горит за золотым фильтром. По-русски. Здесь нет никаких цифр. Romanovs. Medovsky had an extensive collection of management books. Russian novels. Medovsky was clearly a big Tolstoy fan. Но это нам не помогло. Код не подошел. Leather-bound classics, bought by the yard, no doubt. Так, возвращаясь к печатной машинке, смотря верхний ряд букв, запоминай, какие буквы соответствуют цифрам 1869. Я помню, 14 столов, вот. Чего? Я правильно определила код? 2347. Да, только у вас выделены-то не те. Они выделили 8 почему-то. А, не 8, 9. У них ошибка, значит. А люди, которые вообще писали это прохождение, не поняли сами, что это ошибка? Почему так пишут, как будто так и надо? У них вместо семерки 9. А, 69. Почему я написала 67? Я не так посмотрела? Прохождение 9 написано. Medovsky had left the cabinet open. А, On the shelf. 69? А как можно посмотреть на дату и записать ее неправильно на листочек? Это вообще реальность? Да это серьезно? Сколько бы я ходила, думала, что я код не тот нашла. A secret drawer popped Что вы open. провалились? I knew Все that правильно publication date делала. would be significant. At last, I was going to discover Medovsky's secrets. It certainly wasn't Medovsky's sock drawer. Hey, Nico! Come see this! I think we've struck gold. Hang on, I'm coming. Look, a letter from a guy called Gainan. His company, Wolfram, want to purchase La Maledizio. They're offering way over the asking price. Anything connecting Medovsky to Vera? Well, let's see. Here we go. A lease for Vera's security. Aha! Then we have the proof we need. Hang on, what's this? Expenses for a Mr. Shears. Waterloo Motors, one helmet. These are from Paris. Madame La Trex. Hotel Britannique.
Pizza. Nico. Pizza. I think your friend Shears might just be Henri's killer. George, what have we got ourselves into? I just heard the front door close. Mudovsky's coming. Put everything back in order, quick! Right. He'll never suspect we just ransacked his house for evidence. George, the coin! Damn, no time. Look cool, Nico. I'll handle this. I apologize for the lengthy wait. As you can imagine, my time is at a premium. That's fine, Mr. Medovsky. I think we're almost finished anyway. And payment? Very soon, monsieur. Very soon. Is there anything else I can assist you with? Nice collection of medals you have there, Mr. Medovsky. I earned them serving my country. Anywhere interesting? Chechnya. Ever been there? No, can't say I've had the pleasure. Is that a first edition of War and Peace? Of course. Printed in 1869. A great year for my country's literature. Нет, в 67-м. And Tolstoy is the master. Is that a picture of you with Colonel Gaddafi? A deeply wonderful man. He was a great fan of the Impressionists. Well, he certainly left quite an impression on Libya. So, what brought you into the art business, Mr. Medovsky? Oh, an eye for great artists, an appreciation of fine culture, and a love of what you Americans call the greenback. You must be upset at the theft of La Maledizione. Yes, and disappointed that someone would kill for such a minor piece. So this Hobbs guy, good friend of yours, is he? No, we simply have a business arrangement. We've been through this already. Now please, if you're quite finished, I'm a busy man. Thank you for your time, Monsieur Medovsky. We'll be in touch soon. Well, no prizes for guessing where we go now. Hobbs' place, right? Got it in one. Medovsky's pretty shady, don't you think? He bought our act, though. You make a pretty good insurance man, George. Yeah, who'd have thought it? By the time he realizes we're not assessing his claim, we'll have cracked the case and be toasting our success. Here's hoping. Looks like rain. Ну, я Come on, сообразила, let's я get просто that не так cab. записала. Taxi! I think we just stepped off the London tourist trail. I guess this Hobbs character doesn't like visitors. Not the kind of place you'd expect to find a restorer of old masters. Unless you didn't want to attract attention. He's attracted ours. Let's see what Mr. Hobbs knows about La Maledizione. And let's try and get a look inside that portfolio. Ну что, будем заканчивать? Какие-то бешеные собаки. Они на нас бегут. Мне уже страшно. 2,5 часа стрим идет. Кажется, пора заканчивать. Ну что, завтра продолжение.